טוב מאוד, טוב מאוד, עלה, תמשיך. עלה. יופי, אחי, יופי. So our journey today is to the Four Arches Trail in Moab. The Four Arches Trail isn't as famous as some of Moab's icons, but it's a treasure hiding inside a beautiful and quiet canyon. Historically, these trails likely used by early ranchers or travelers navigating the rugged terrain, but today it's a spot where we get to roll through geological history, driving through arches that have stood for ages. The trail is a mix of red rock and sandy patches, with some tight turns and steep climb in between the arches. And it is manageable with the right rig and ground clearance. Onyx Off-Road rates this trail as 6 out of 10. יש לי פה עוד מכשירים אותם.
תעלה, תן. תעלה. תן. איך שאתה? איך שאתה בול. תמשיך. תן, עכשיו תשבור קצת לפה, בדיוק. אתה טוב גילי, אתה טוב. זה כלום, אני רואה. זה רק הקרוס ממבר בקטנה. ישר את ההגל. עדין. זהו, איך שאתה. בוא אליי, בוא. תעלה. בוא, נקשיב. אתה טוב, תתקדם, יפה, בצורה כזאת. פסנג'ר קצת. טיפה פסנג'ר, תקשיב רק אליי. מור. חשבתי שהתחלתי להזיע בתחת. זה קניון. יש לו פה עוד פיט אליי גם. יאללה, סבבה. היו עלק! As we are getting close to the end of the trail, there's a very steep climb ahead. Right in the middle of that climb, there's a step. It's about 2.5 foot high step. It's a technical spot, and you'll want to be very careful with your tire placement and go steady on the throttle to clear that section before the final stretch. דיוויד, אתה יכול לעשות את זה מצד ימין ולחזור שמאלה. אני לא הייתי עושה את זה. כמו שהוא. ככה, דוך למעלה. מעולה. תן לו כיוון. בדיוק ככה. אלוף העולם, אלוף. טוב מאוד, עלה. יופי אחי, יופי. אלוף. גז במדרגה פה. יאללה, תתחיל לתת גז. כן, גז, לא לעזוב. איזה אלוף. בוא אתה בסדר. עבר. לא חזק, אבל בוא, עוד אליי. זהו. יושב כאן, זהו, עבר.
The Four Arches Trail is an out and back trail, and this is basically the end of the trail. Luckily the weather was warm, we could still feel the desert heat, but it was comfortable since it was just before summer. רעול פנים. איפה אנחנו נמצאים? פאקינג אברסט. This brings us to the end of Four Arches. We tackled the obstacles, saw the arches, and made it through every challenge. Everybody had a great time, and the trail gave us exactly what we came for. Great views, solid obstacles, and a day well spent. See you in the next chapter.